The story behind Nectraw. In the early morning before the sun rises, the Aanaimalai village, nestled under the western Ghats and surrounded by the vast shadows of coconut trees, awakens and comes to life. We welcome you all to the journey of Nectraw. The production behind Nectraw. The day of our laborers dawns when they prepare themselves and their tools for the work ahead. While our laborers head to the coconut grove to begin their day's work, our vehicle simultaneously arrives there, right from the factory. These ice boxes nurture the coconut nectar at 4 degrees Celsius and maintain it in a cold chain process, ensuring its freshness from collection to consumption. The laborers unload the ice cubes from the ice boxes and start to go up to the coconut trees using their traditional climbing methods. Our skilled laborers who climb the trees will extract the coconut nectar from the chiller boxes tied into the trees the previous day. They then lower the boxes to their fellow laborers using ropes. The laborers on the ground receives the chiller boxes, collects the Neera drops from them, transfer the drops to different ice boxes, and sends the emptied chiller boxes back to the tree. Meanwhile, the laborer at the top ties the coconut leaves to the fresh coconut inflorescence, tapes them, and slices its unopened buds to stimulate the fresh flow of Neera drops for the next collection. The sliced coconut inflorescence starts to slowly secrete Neera drops, which are collected in chiller boxes tied to the trees. The laborers then walk along the well-arranged ropes to repeat the extraction process on other trees. The collected Neera drops are carefully transferred to the ice boxes and are immediately transported to our factories by vehicles.
Once the vehicle reaches our factory, the workers unload the Neera drops, filter them, and test their qualities. If Neera passes this quality test, it is packed and shipped to the cities using the cold chain process. Right from the extraction to transportation, the drink is carefully maintained using a cold chain process and remains as nutritious as a mother's milk. Our sole purpose is to provide this nutritious nectar to the people in its purest form. குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை தாராளமாக சாப்பிடலாம். தென்னை விவசாயிகளை காப்பாற்றுறதோடு மாத்திரமல்ல, இளைய சமுதாயத்தையும் பெரியவங்க முதியவர்கள் எல்லோரையுமே சமுதாயத்தையே காக்கக்கூடிய ஒரு பானம் இது. என்னோட 5 வயதுலேருந்து இன்றைக்கி எனக்கு 90 வயது ஆக போகுது. இன்றைக்கி நீரான குடிச்சிட்டு தான் இருக்கேன். உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு மிகவும் உகந்தது. தாராளமாக எல்லாரும் சாப்பிடலாம். இதில் எவ்விதமான ஒரு ரசாயனம் இல்லை. உங்களுக்கு ஒரு இளநீ விட அதே தண்ணியில் வந்த நீரா நெல்லி மாதிரியே சுவையாகவும் அதே மாதிரி சத்துக்கள் உள்ளதாகவும் இருக்குது. இது தாய் தன் குழந்தைக்கு கொடுக்கறது மாதிரி இயற்கை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒரு பானம். இந்த நீராவில் நிறைய மருத்துவம் இருக்குது. இதையும் நம்ம பயன்படுத்திக்க முயற்சி பண்ணலாம். இதில் இருக்கிற மருத்துவத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், எடுத்துக்கலாம். இது ஹைலி நியூட்ரியன்ட் நெக்டர். இட்ஸ் தென்னம்பூ சாறுன்னு சொல்லலாம், தென்னம்பூ தேன்னு சொல்லலாம். சிட்டிக்கு வர்றதுக்கு செல்ஃப் லைஃப் ஷார்ட் செல்ஃப் லைஃபாக இருக்கிறதுனால கன்சம்ஷனுக்காக கொண்டு வர முடியல. நாங்கள் நீராவை நெக்ட்ராங்கிற பேரில் மக்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதை செல்ஃப் லைஃப் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹீட் பண்ணலாம், ப்ரெசர்வேட்டிவ் ஆட் பண்ணலாம். பண்ணிங்கன்னா 6 months to 1 year செல்ஃப் லைஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட நேச்சுரலிட்டி போயிடும், நேச்சுரல் அதோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் போயிடும். நாங்கள் கோல்டு செயின்லேயே 4 to 5 degree அப் டு ட்ராப் டு ட்ரிங்க் மெயின்டைன் பண்ணுறோம். நெக்ட்ரா ட்ராப் டு ட்ரிங்க். ஐம் செந்தில் நட்ராஜன், கோவை பழமுதிர் நிலையம். எங்கள் அவுட்லெட்டில் ஒரு 6 years முன்னாடி நெக்ட்ராவோட நீரா பானத்தை லான்ச் பண்ணோம். நெக்ட்ரா நீரா பானம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் த லாஸ்ட் 6 years கஸ்டமர்ஸ்கிட்டேருந்து ஒரு பெரிய லவ் டுவர்ட்ஸ் த ப்ராடக்ட். மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்டோட பியூரிட்டியும் அண்ட் டேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சியும் லாஸ்ட் 6 years கன்சிஸ்டண்ட்டாக அவங்க இந்த ப்ராடக்ட் இந்த குவாலிட்டியில் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க, சப்ளை பண்ணிருக்காங்க. அதோட மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள், த மேனேஜ்மெண்ட் பிஹைண்ட் திஸ் நெக்ட்ரா கம்பெனி, தே ஹவ் பீன் என்ஷூரிங் தட் இந்த ப்ராடக்டோட கம்ப்ளீட் கோல்ட் செயின் அவங்க அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக இந்த ப்ராடக்டை ட்ரீலேருந்து எடுக்கிறதுலேருந்து இங்கே கடையில் கொண்டு சேர்த்துற வரைக்கும் அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் மாறாமல், அந்த குவாலிட்டி மாறாமல், அந்த கோல்ட் செயினில் கரெக்டாக கொண்டு கொடுக்குறாங்க. எங்கள் கடையை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் ஹவ் பிகம் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் இட். இன்ஃபேக்ட் எந்த லெவலுக்குன்னா பீப்புள் ஹூ ட்ராவல் ஃப்ரம் ஆல் த வே ஃப்ரம் பெங்களூர், நியர்பை பாண்டிச்சேரி, விழுப்புரம்லேருந்து கடைக்கு வர்றவங்க கூட சென்னைக்கு வந்தாங்கன்னா கோவை பழமுதிர் நிலையம் தேடி இந்த நெக்ட்ரா நீரா சாப்பிட்டு போகிறாங்க. இட் இஸ் பிகம் சச் அ பிக் ஹிட் வித் பீப்புள். நீங்கள் சென்னையில் இருக்க பீப்புளாக இருந்தால் இல்லை சென்னைக்கு விசிட் பண்ணுற ஒரு பர்சனாக இருந்தால் டெஃபினட்டாக இந்த நெக்ட்ரா நீராவை கோவை பழமுதிர் நிலையம் wherever it is available டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ. வணக்கம், முத்துக்குமரன் நம்ம காஃபி சாஸ்திரா. நெக்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கடையில் லான்ச் பண்ணி ஒரு 2 வருஷம் ஆச்சு. கிட்டத்தட்ட அவங்க 8 branchesலையும் இருக்குது நெக்ட்ரா. ஸோ இதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு யூனிக்கான கஸ்டமர்ஸ் எங்கள் கடைக்கு வராங்க இந்த பொருளை தேடிக்க. ஏன்னா இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லி அவங்களுக்கே தெரியுது. ஏன்னா இது தென்னை மரத்துலேருந்து எடுக்கிற ஒரு பொருளுங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சியிலேருந்து எங்களுக்கு வருது, ஃப்ரம் வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட ஃபுட்டில்ஸ்லேருந்து வருது. ஸோ இந்த ட்ரிங்க் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு வயிற்றுக்கு ரொம்ப நல்லது, உடம்போட சூடை தணிக்குது. ஸோ பொருளை மக்களுக்கும் சென்னையில் ரொம்ப புதுசாக இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட் எங்கேயுமே கிடைக்கிறது இல்லை. நெக்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சப்ளை செயின், அதாவது ஃப்ரம் மரத்துலேருந்து எங்கள் கடைக்கு வர வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கோல்ட் செயின்லேயே கொண்டு வராங்க. ஸோ அதுக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு த என்டையர் டீம் ஆஃப் நெக்ட்ரா. கஸ்டமர்ஸும் இது ரொம்ப விருப்பப்பட்டு கேட்குறாங்க. இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸு அந்த உடம்புல லாஸ் ஆகும், எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது, ரன்னிங் போகும்போது, அந்த இதெல்லாம் இந்த வெயில் காலத்தில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ வி ஆர் ஹாப்பி வித் த ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் த நெக்ட்ரா டீம். தேங்க்யூ. Thank you for joining us on this delightful journey from the coconut tree to your table. This is the tale of a wholesome nectar.